හොඳයි. Learning English has become actually one of the biggest challenges the students face in the modern socio-economic environment of Sri Lanka. ලංකාවේ වර්තමාන සමාජ ආර්ථික වටපිටාව තුළ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම කියන එක සැලකිය යුතු අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Learning English has become a substantial challenge. Substantial challenge කියන්නේ සැලකිය යුතු අභියෝගයක් කියන එක, සෑහෙන අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. At the same time, so therefore actually this subject should subject to scrutiny and careful analysis. ඒ නිසාම මේ විෂය පිළිබඳව තියෙන මේ වාතාවරණය වටපිටාව අපි ප්‍රවේශමින් විමසා බැලිය යුතු වෙනවා. That is why we need to carefully analyze the educational background of English in Sri Lanka as a whole. සමස්තයක් ලෙස English background එක අපි විශ්ලේෂණය කළ යුතු වන්නේ අන්න ඒ නිසා ලංකාවේ සමස්තයක් ලෙස. So when we analyze and when we subject this factor into our scrutiny scrutiny can සුපරීක්ෂාවට ලක් කරනකොට one thing there are a large number of factors that we can identify. අපිට හඳුනාගත හැකි සාධක කීපයක් තියෙනවා. There are a number of factors that we can identify. So what are these factors? මොනවාද? One thing is there are a large number of English teaching institutions and English teachers in Sri Lanka. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන උගන්වන ආයතනත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. At the same time English is taught in schools. පාසල් වලත් English උගන්වනවා from grade 1 to grade 13. එකේ ඉඳන් 13 දක්වාම පාසල් වලත් උගන්වනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම කරන්නේ. එතකොට මේක බලන කෙනෙකුට මේක නිකම්ම බලන කෙනෙකුට නම් ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Even somebody who watches this video without any strong intention of learning English even has the ability to learn a lot of English. මේක බලන කෙනාගේ ලොකු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ උවමනාවක් නැති කෙනෙක් වුණත් එයාට ලොකු ඉංග්‍රීසියක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලීමෙන් පමණක්. By just watching this video a certain person has an ability to learn a lot of English actually by just watching this video. මේ වීඩියෝ එක බැලීම තුලින් පමණක්. And also he or she has an ability to understand. ඒ වගේම කෙනෙකුට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා about the educational background, English educational background of Sri Lanka. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන වටපිටාව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් ලැබෙනවා. එතකොට now even though there is a huge contribution for English education granted by the government. ඒ රජයෙන් ලබා දෙන granted කියන්නේ ලබා දෙනවා කියන එක. රජයෙන් ලබා දෙන ලොකු දායකත්වයක් මේ English education එකට තියෙනවා වුණත් even though a large number of education institutions as well as English teachers are involved in the teaching learning process of English language ඉගෙන ගන්න ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය තුළ විශාල ගුරුවරු ප්‍රමාණයක් සහ ආයතන ප්‍රමාණයකුත් නිරත වෙලා හිටියත් still we see a lot of students, a majority of the students and a large number of students and even almost everyone හැමෝම කියලා කිව්වොත් නිවැරදි still struggles with this language. මේ භාෂාවත් එක්ක යම් අරගලයක නිරත වෙන ස්වභාවයක් තමයි පේන්නේ. They still can't handle this language properly. නිසි ආකාරයෙන් මේ භාෂාව හසුරවන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So what is the reason for this? මොකද්ද මේකට හේතුව? That is actually they have not identified from the government side as well as the private academic institutes, the majority of them, right? So I'm not referring to everyone but the majority කිව්වම බහුතරයක් මේ ආයතන. So they have not understood and identified the proper techniques of learning English and teaching English. මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන සහ ඉගැන්වීමේ නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන නැහැ. ඒක තමයි මේකට ප්‍රධාන හේතුව. ඉතින්
learning a language is not a very difficult task. Actually, whatever the language, මොනම භාෂාවක් වුණත් ඉගෙන ගන්න එක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. It is not very difficult to learn. Now there are a lot of examples and one of the most common example for මේකට උදාහරණ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට තියෙන පොදුවේ දෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් තමයි one of the common examples that we can bring for this is we see our village ladies who do not have a strong educational background. ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපන පසුබිමක් නැති. අපේ ගම්වල ඉන්න කාන්තාවෝ. So they to come out of the what call this menace of poverty. මේ දුප්පත්කම කියන කරදරෙන් ඉවතට එන්න එළියට එන්න they go to especially Middle Eastern countries without any educational background sometimes කිසිම අධ්‍යාපන පසුබිමක් නැතුව with zero educational background or with having sometimes up to O levels the maximum උපරිම මම හිතන්නේ O level වගේ මට්ටමට අධ්‍යාපනය තියෙන කට්ටිය they go to the Middle Eastern countries and they learn the Middle Eastern language, the Arabic language, and they handle the Arabic language without any problem. And we see they are speaking this Arabic language very fluently. ගොඩාක් චතුර විදියට මේ අරාබි භාෂාව කතා කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. So this is a very good example that we can take from. මේක අපි ගන්න ඕන හොඳ උදාහරණයක්. That is because even without a very strong educational background, these ladies are speaking the Arabic language very fluently. They have never learnt any grammar. ඒගොල්ලෝ කිසිම grammar පාඩමක් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ වගේම අපි දෙමළ මුස්ලිම් ගම්මානයක් කිට්ටුවේ ඉන්නවා නම් ඒ ආසන්න ඉන්න සිංහල මිනිස්සු දෙමළ භාෂාව කතා කරනවා. The Sinhala people who live just by the Tamil or Muslim villages, they speak the Tamil language very nicely. That means they do not have any idea about the grammar or they can't even write sometimes even just their name or the alphabet of the Tamil language. They don't have the Tamil language alphabet but they speak Tamil language very fluently. So this tells some kind of a very strong and very effective theory behind speaking a language. භාෂාවක් කතා කිරීම පිළිබඳව අපිට හොඳ උදාහරණයක් හොඳ මේකට මේ අපිට ගන්න දෙයක් මෙතන තියෙනවා. So there is something that we have to take with regards to learning languages. මේ භාෂාවන් ඉගෙන ගැනීම පිළිබඳව තා හොඳ කාරණයක් එතන ගන්න තියෙනවා අපිට. මොකද්ද? You do not need a grammar knowledge to learn to speak a language. භාෂාවක් කතා කරන්න ව්‍යාකරණ දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. So even these Vedda people, they speak a language but they don't have an alphabet. ඒගොල්ලෝගේ හෝඩියක්වත් නැහැ. උනාට මේ වැඩි මිනිස්සු අපි දකිනවා භාෂාවක් කතා කරනවා. So what is the grammar in that? ඒකේ තියෙන ව්‍යාකරණය මොකද්ද? They have no idea about it and there are no books written on these things. I don't think that there are books written on grammar relevant to the Vedas language. Therefore actually but our students spend a lot of time අපේ ළමයි ලොකු කාලයක් ගත කරනවා ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න. And also if you see the content of a course followed by some students ගොඩක් මේ විශේෂයන් හදාරපු course එකගේ course content එක course එකේ අන්තර්ගතය content කියන්නේ අන්තර්ගතය අපි බැලුවොත් මේකේ මේ ව්‍යාකරණ පාඩම් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. The course content completely consists of all the grammar lessons sometimes. The මේගොල්ලෝගේ attitude එකක් තියෙනවා. So they have an attitude that when we learn and master all these grammar lessons, we will be able to speak the particular language very fluently and effectively. මේ භාෂාව හොඳින් වේගෙන් කතා කරන්න අපිට අවබෝධයක් එයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියන stereotypes කියලා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ මුල් බැසගත්ත අදහස්. social stereotypes. So එතකොට ඒක stereotype එකයි. එතකොට මේ මුල් බැසගත් අදහස් සත්‍ය නෙවෙයි. So they are not true. So therefore it is but actually it's very difficult to remove these ideas and attitudes from the minds of students. ළමයින්ගේ මනසින් මේවා අයින් කරන්න හරි අමාරුයි. They have been they have been deeply rooted in the minds of these students as well as the entire society up to the level that if we do not start an English class with a grammar lesson, sometimes the students do not attend the class on the following day. එතකොට මේ මුල් බැසගත් අදහස් කොච්චර ගැඹුරට බැහැගෙන තියෙනවද කිව්වොත්
මේ අදහස් ඇත්තටම මේ අපි ඉංග්‍රීසි පන්තියක් පටන් ගන්නකොට ඒක ව්‍යාකරණ පාඩමකින් පටන් ගත්තේ නැත්නම් ළමයි ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට දෙවනි දවසේ එන්නේ නැති තරමට. ඉතින් මම ඒ අදහස් තමයි අර කලින් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ. මේ වීඩියෝ එක ආයෙ බලලා චුට්ටක් ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා අල්ලගන්න. You should try to catch up what I'm saying by watching the video several times. You might have to watch the video several times to catch up this. So it's very important that you that you learn this language very effectively and learn with proper vision. කියන්නේ වැරදි දැක්මක් සහිතව අපි ඉගෙන ගන්න එක හරි වැදගත් වෙනවා මේක භාෂාව. එතකොට අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා දැනගෙන තමයි ඉගෙන ගන්න. So you know where you are heading. So that is very important. අපි කොහෙද යන්නේ කියලා දැනගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ බලාපොරොත්තු වෙන ගමනාන්තය කරා ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. So you have the ability to reach the destination you aspire. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන aspire කියන්නේ expect කියන එක අපේක්ෂා කරන aspire අපේක්ෂා කරන ගමනාන්තය destination නේ. So you have the ability to reach the destination you aspire. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ගමනාන්තයට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටයි එක එනවා. එහෙනම් මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් සහිත ගුරුවරයෙක් ළඟට යාම හරිම වැදගත් වෙනවා. So it is actually the teachers who from whom that we also have learned. අපිත් ඉගෙන තියෙන්නේ ගුරුවරුන්ගෙන් තමයි. හැබැයි we did not become servile. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ක්‍රමයේ වහල්ුනේ නැහැ. ඒ ගුරුවරු ගන්නපු ක්‍රමේ I did not become servile in the methods introduced by those teachers because I understood that they are no perfect methods. ඒ ක්‍රම අංග සම්පූර්ණ methods නොවන බව මම තේරුම් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා so I have developed a perfect method which consists actually the least number of weaknesses. එකේ කියන්නේ දුර්වලතා අඩුම, ඒ කියන්නේ අවම. So the weaknesses are in a minimum level in the method I have introduced because it helps you to improve not only your speaking skill, ඔබේ කතා කිරීමේ හැකියාව විතරක් නෙමෙයි, but also it helps you to improve your other skills such as reading and understanding, making a CV and facing an interview, expressing ideas extensively. කියන්නේ පුළුල් ලෙස අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම, ඒ වගේම learning grammar ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගැනීමත් එක කොටසක්. So it's just a part of the learning grammar is just a part of it. එක කොටසක් පමණයි. So therefore when you actually when you join my course you have the ability to receive a perfect knowledge of English. එතකොට perfect knowledge කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි අත්දැකීමෙන් ගන්න ඕන දෙයක්. So it is something that you have to acquire while involving in the process of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ නිරත වීම හරහා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ perfect knowledge කියන experience එක. එතකොට තවත් දෙයක් තමයි දැන් අපි හුඟක් මේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවන් මේ වෙනකොටත් දහස් ගණනක් ළමයි හදාarලා ඉන්න නිසා ඒ ළමයින්ගේ තියෙන තත්වය, the situation and condition of the students who have already followed these English courses which actually extremely popular in Sri Lanka. ලංකාවේ යන අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවන් තියෙනවානේ. ඒතකොට මේ පාඨමාලා හදාarපු දරුවෝ මේකේ ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අති විශාල ප්‍රමාණයක් දහස් ගණනක් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. So there are hundreds of thousands of students who have already followed the English courses. The English courses follow කරපු ළමයි ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. So if we analyze the situation and condition of these students, මේ ළමයිගේ තත්ත්වය අපි සලකා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ එකේ සමහරවිට මේ පාඨමාලා එළියට එනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් සමහර අයට. So they can speak a little bit of English, but the course is actually sometimes they might feel satisfied about the course, but a majority of the students say, because these students come to us to follow a IELTS course and IELTS course එක ඒ වගේම advanced English courses සමහරලාට teacher training courses ඒ වගේ ඒවා follow කරන්න අපි ගාවට එනකොට අපිට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ලොකු knowledge එකක් නැහැ කියලා. So we understand that they do not have a profound knowledge of English. So what they say is actually, so they are not quite satisfied about the course, and if they actually, so after about 1 month's time සමහරලාට මේ course එක follow කරලා මාසෙකට විතර පස්සේ, so we understand that they do not have anything in their mind. ඒගොල්ලෝගේ ඔළුවේ මොනවත්ක්ම නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ඉපණින් අමතක වෙන දෙයක්. ඒකේ courses වල වැරද්දක්වත් ඒ උගන්න ගුරුවරු වැරද්දක්වත් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි වල හැටි. So that's the nature of English. English is a language, actually English is a language that we forget very easily. So if you do not keep updating your knowledge, and if you do not keep
what called the learning, and also if you do not maintain your knowledge of English actually, so it is a separate process. ඒ කියන්නේ මේ English knowledge එක maintain කරනවා කියන එක, ඒ කියන්නේ පවත්වාගෙන යනවා කියන එක දැනුම ඒක වෙනම ක්‍රියාවලියක්. So it's a separate process. So therefore actually you have to have a deep understanding about it. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක අමතක වෙලා යනවා ටක් ගාලා. ඒතකොට කොහොමද අපි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණේ ගැනත් අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඉතාම අවශ්‍යයි. So it's very important that we need to have an idea about how to maintain our knowledge of English. So therefore එතකොට මේ English knowledge පවත්වාගෙන යෑම කියන එකත් හරිම වැදගත් කාරණාවක්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? So what we need to exactly do to maintain our knowledge of English, and what we do to speak English and develop our English language knowledge as I speak. දැන් මම මේ කතා කරනවා වගේ, so there are very good very clever English speakers in Sri Lanka. For example, I can mention several names. Kumar De Silva, who has been what called a very popular announcer, TV announcer, television announcer, and also Arundas Bandaranaike. So he is also actually a TV presenter. So you might have seen them speaking in English sometimes in certain programs. සමහර වැඩසටහන් වල Arundas Bandaranaike, ඒ වගේම Kumar De Silva, ඒ වගේ English කතා කරනකොට දැකලා ඇති. ඒ වගේම Gerard Fernand Folle, Gerard Fernand Folle අපි දැක්කා. At the same time one over here in Kurunegala, one what called a parliamentary MP, a member of parliament, who is actually John Fernando. So his English is also actually, I saw that one day, I actually whatever his politics is, so යාගේ දේශපාලනය මොකක් වුණත් එයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. At the same time Rasamanikyam, that Tamil MP, also speaks quite good English. So so when they speak English actually, so sometimes you can get an idea as to how English should be spoken fluently. හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන කට්ටිය ඔබට ඒ ගැන පොඩි පූර්වාදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. So we also need to develop English actually up to that level. ඒ වගේ මට්ටමට අපි මේක හදා ගන්න ඕන. So then only that you can say that you have a satisfied knowledge of English. එතකොට තමයි අපට satisfied knowledge of English කියන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් English knowledge එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. So then only that you can face an interview without any problem. එතකොට interview එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැතුව. So then only that you can what called accept an appointment in a job. මේ job එකක පත්වීමක් බය නැතුව without fear you can accept. බාර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you have the ability to accept job appointment without fear. රැකියාවක පත්වීමක් බාර ගන්න පුළුවන්. But you can also actually speak with foreigners fluently without fear. නේ බය නැතුව foreigner කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. You can face any kind of situation where you need to use English language fluently, and you can also actually so that way overcome the challenges that you face in our day-to-day life as well as in your professional life regarding English. එතකොට English සම්බන්ධව ඔබේ එදිනදා ජීවිතය වගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ තියෙන අභියෝග ජය ගන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් if you want to join my courses, actually මගේ පාඨමාලාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විවෘතයි. So now my courses are all on, so that you can join these courses. So I concentrate on providing you a profound knowledge of English. එතකොට මගේ පාඨමාලාව concentrate වෙන්නේ profound knowledge, ගැඹුරු ඉංග්‍රීසි භාෂා ලබා දීම පිළිබඳවයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට ගැඹුරු ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුමක් ලබා ගන්න. එතකොට so to obtain a deep English knowledge, a profound English knowledge, so I request you to join my courses. So you can join my courses at the moment which are conducted in Situmina Educational Institute in Kurunegala Situmina අධ්‍යාපන ආයතනයේ දැනට මගේ පාඨමාලාවන් පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට ඉරිදා බඳවා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව සතුදා දිනේ, අඟහරුවාදා දිනේ, සිකුරාදා දිනේ ඒ වගේ දවස්වල පන්ති පැවැත්වෙනවා. So these days you can join the courses. You can join at on any day. ඕනම දවසක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට. ඒකත් විශේෂ කාරණයක්. ඒ වගේම දුර්වල ළමයි කියලා කොටසක් නැහැ. So there are no weak students actually. So if your English knowledge is actually very weak, and if your English knowledge is nil, so you don't have to worry about joining my course. මගේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ මූලික ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම බිඳුව වුණත්. මොකද අපි අදක්ෂ ළමයෙකුට එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම බැරි කෙනෙකුට උගන්වන්න තමයි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. So I believe in teaching actually. If a teacher is clever, if the particular teacher is capable of teaching weak students, මේ දුර්වල ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන් නම් අන්න එහෙම ගුරුවරයෙක් තමයි දක්ෂ ගුරුවරයෙක් විදියට මම සලකන්නේ. එතකොට
දක්ෂ ළමයින්ට ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කොහොමවත් ඉගෙන ගන්නවා. So clever students, they however they learn, there is no problem about them, because they know how to just think, and they know how to they don't need what called the big guidance. ඒගොල්ලෝ ලොකු යොමු කිරීමක් and also a teaching සහ ඉගෙනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. So when we introduce the method to them, they automatically involve and catch the method and go on learning. But we need a special guidance to for weaker students. For the weaker students need a special guidance. දුර්වල ළමයි තමයි ඒගොල්ලෝ ටිකක් හොඳ දැනුමක්, හොඳ ගයිඩ් කිරීමක්, ඒ වගේම ඉගෙනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් so I have actually very effective methods of teaching weaker students. මේ දුර්වල ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි knowledge එක ගොඩාක් අඩු අයට උගන්වන්න අල්ලලා දෙන්න. අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අල්ලලා දෙනවා කියලා. අනිම අල්ලගන්න උදව් කරන්න ඉතා හොඳ ක්‍රම තියෙනවා මගේ ගාව. ඉතින් ඒ නිසා if you join my courses actually, so you have the ability to learn English extremely fast. ගොඩක් වේගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, because actually you don't need to spend a lot of time on learning English. Within a short period of time, like 2 months, you can gain the knowledge of English that you need. ඇත්තටම අපි මාස දෙකක් විතර සම්පූර්ණයෙන් කාලය වෙන් කරලා හදාර ගන්න පුළුවන් නම් මුළු ජීවිත කාලෙම ඇති වෙන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් මම එහෙම අදහස් කරාට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න it's a lifelong process. මේ ඉගෙන ගන්න එක ඇත්තටම මේ ජීවිත කාලය පුරාම කළ යුතු ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් නමුත් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියන කාරණාව ගැන නිවැරදි අවබෝධයක්. We need a proper understanding as to how we should do it. මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. So I'm going to give you that understanding in my course. ඒ අවබෝධය මම ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ පාඨමාලාව හරහා. හොඳයි එහෙමනම් join my courses, and also actually watch my YouTube videos and subscribe my channel. So channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අතට අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි එහෙමනම් තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. So we will meet with another this kind of video. ඉතින් මම බොහෝ දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. I speak about a lot of things. So I hope that you will be able to develop your knowledge by watching these videos, as well as think in a new dimension. Again, අලුත් මානයක ඉඳගෙන අපිට හිතන්න, you can start your thinking process from a new dimension. නව මානයක ඉඳලා අපි හිතන්න පුරුදු වෙන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා, ලැබෙවි කියලා මම හිතනවා when you continue to watch these videos. මේ videos බලනකොට. හොඳයි, මේ වෙනිම තව වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී අපි හමු වෙමු. එහෙනම් just keep watching my videos. දිගටම videos බලන්න.